Il m'a trait depoids mort devant 37 personnes. Aucun avertissement. Aucune invitation une réunion. Just après dans mon point hebdo d'opérations comme une guillotine BCBG en pantalon chino impeccable. C'est dos au tableau blanc sur lequel j'ai présenté et dit fort, d'un ton blaze, en serretant son stupide smoothie la pistache. Je ne comprends pas pourquoi on garde encore du personnel hérite. C'est comme traîner du poids mort. Oh, personne n'a ri, personne n'a bouge. Just le léger bourdonnement du système de climatisation et la puanteur de ma dignité en train de brûler. J'étais la directrice de la réalisation stratégique. Je vais bâtir tout notre chaîne d'approvisionnement partir de rien. Bien avant qu'il ne sorte de la fraternité d'une quelconque Ivy League ou il avait appris si sourire narquois. 12 ans. 3 crises et une acquisition de plusieurs millions que j'avais personnellement négocié pendant le Covid. Alors que mon permerait en soins palliatifs. Bradley le futur Whitmore ne savait rien de tout cela. Il n'avait pas demandé. Il s'en fichait. Il avait une mâchoire assez acérée pour trancher l'empathie et un CV écrit par l'assistant de direction de son père. La rumeur de ce que son dernier poste avait de 9 mois, s'achevant par une décision mutuelle après qu'on ait découvert que son pitch deck avait été plagié d'un dropshipper sur YouTube. Present, il était consultant en transformation du PDG. Ce qui voulait dire que le service juridique avait déconseillé le nommer directement PDG. Son pour diriger l'entreprise. Moi, j'ai dirigé la chaîne d'approvisionnement. Un seul de nous deux s'était saigné pour cet endroit. Et il venait de peindre une cible sur moi. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fermé le PowerPoint. Hoch la verse, mon equipe et suis sorti avant que mon visage me trahisse. Dans les toilettes. J'ai verrouillé la porte. Me suis assise sur le siège comme une veuve de guerre en commissaire de soy et j'ai fixe les coronnoirs jusqu'à que ma respiration ralentisse. J'ai compte 12 fissures visibles dans le joint du carrelage. Comme mes anzichi. Ironique. J'avais vu des licenciements. J'étais dans la pièce quand on a tranche des départements entiers du budget comme on enlève la graisse d'un steak. Mais elle, c'était différent. C'était personnel calcul. Je n'étais pas juste la prochaine sur la liste. J'étais déjà FSC. Il n'avait juste pas encore rempli les papiers. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son ton qui me demangeait l'oreille comme un écho impossible placer. Pas de la colère, pas de la torrite, quelque chose de suffisant, sur de lui. Il avait un plan. Et cela me terrifiait plus qu'une importe quelle clause de licenciement. Quand je suis revenu mon bureau, un post-it m'attendait sur mon écran. Bradley veut te voir 1600 hours. J'ai envoyé un texto mon mari. On dirait que ça arrive. Il a répondu. Je mets le champagne aux fraises. Au le fusil. 6 heures précises. Je suis entré dans la salle de conférence vitrée. Bradley était déjà. Du représentants RH l'encadrant comme des pelouses. L'un arbre si sourire excessivement poli que pourtant les RH quand ils s'appartent mettre fin votre crédit immobilier. Sarah, dit Bradley, comme si nous étions de vieux amis de lycée. Soyons honnêtes, tu es d'un tout. Une véritable archive solide. Je regarde le dossier sur la table. Brillant. Trop épais pour très rassurant. Un dossier de sortie. Mais nous pivotons. Poursuivit-il. Plus ledger. Plus agile. Considère ça comme une chance de te réinventer. J'ai ouvert le dossier. La prime de départ était incroyablement généreuse. 6 mois de salaire de base. Bonus inclus. Options d'actions intacts. J'ai lève les yeux. Plissant des paupières. Tu veux que je partie au rois? Discrète.
Il est quis un sourire d'homme convaincu devoir inventer les échecs. De vous que tu retombes sur tes pieds. Pas de rancune. Si n'était pas de la pitié. C'était une assurance. Mais j'y joue le jeu. J'y signe d'une main calmée et d'une gorge pleine de scie de batterie. Serre sa main. Souris me. Et suis parti comme si j'allais un brunch. Puis je suis rentré chez moi. Et I débouche une bouteille de chers plus AGQ sa présence sur les réseaux sociaux, et ouvert le dossier que j'ai gardé caché dans mon placard depuis 6 mois. Dossier confidentiel d'acquisition de Moga. Bradley ne savait pas que la vraie partie avait commencé avant me qu'il ait une plaque son nom sur la porte de son bureau. Elle ne savait pas que j'étais déjà en pourparlers discrets avec Moga, le fournisseur sur lequel reposait tout notre écosystème de fret. Il ignorait que leur fondateur divorçait. Au que j'étais allé Houston en octobre dernier, vide d'un blazer gris. Pour repartir avec une promesse griffonée sur une serviette et un NDA silencio. Il ne savait rien de tout cela, mais il allait apprendre. Le lundi matin arriva comme une détonation silencieuse. Je n'avais pas dormi la veille. Trop d'adrénaline, trop de calculs. Je regarde le soleil s'en travers les stores en refaisant les chiffres, les marges, les projections. La prime de départ que Bradley pensait utiliser pour matcher le silence venait de devenir mon arme. Comme donner le pistolet votre peloton d'exécution et réaliser que vous avez encore les balles. 804. J'ai pénétré dans un immeuble de bureau sans enseigne, 2 heures au sud de la ville. Pas de logos, pas de réceptionniste. Just une porte code et un néon vacillant qui bourdonnait comme s'il souffrait. Vince Caldwell, fondateur de Moga, m'a retrouvé dans la salle de pause. Citant est qu'une piece avec une cafetière marroni et un distributeur bancal puis s'appeler une salle de pause. Il ressemblait un vieux docker fatigue. Dans un henley fossé et desbots qui n'avaient pas vu de serrage depuis l'ère Obama. Tu serais de vouloir si castidi? Demanda-t-il en serrant un café brel dans un gobelet en polystyrene. Tu sais, une fois que tu investis, tu hérites de tous les démons qui hantent cet endroit depuis 1997. J'ai souris. Je suis une femme dans la logistique. J'ai déjà dansé avec le diable. Elle, c'est just son cousin. Il éclata d'un rire rock. Puis me lança un dossier. 51%, tout toi, en attente de la confirmation du virement. J'ai transféré les fonds depuis 3 comptes. Ma prime de départ. La liquidation discrète d'un ancien investissement fait le poco bitcoin nécessité encore des explications en soirée. Et le troisième, un pierret d'un fantôme. Le fonds fiduciaire de ma sœur défunte, que j'avais juré ne toucher qu'en cas d'extrême nécessité. Le sang était dans l'eau, et il avait un got de smoothie la pistache. 11:45. J'ai détenu la majorité de Moga. 13:30. J'étais inscrit dans leur système comme présidente intérimaire. Et 14:10. J'ai rédigé la lettre de restructuration du fret qui tomberait sur le bureau de mon ancien employeur comme une boule de démolition enveloppée de velours. Le plus beau, pas de feux d'artifice juridiques, pas de theater. Just une augmentation discrète de 18% des tarifs et une pause mystérieuse sur tous les horaires préférentiels. Officiellement cause d'une congestion de volume et d'un realignment stratégique. Bradley ne verrait rien venir. Il ne connaissait probablement me pas Moga par son nom. Les achats durant ces détails. Ce qui signifiait qu'il sentirait le contre-coup avant de trouver l'île du cyclone. Mais autre chose servant avant que je puisse savor mon mouvement. 15:26. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Indicatif de Houston.
Jai laissent sonner, puis il vibra encore. Cette fois, un texto, on devrait parler. Ton coup n'est pas passé inaperçu. Que, G lie fixe. Que, etate tout si quil de se. Pas vince. Pas un membre du concealed moga. Just, que, mon estimac senua. Parce qu'une seule personne dans ma signate que, Katrina Whitmore, la mère de Bradley, l'ex-femme du PDG, la femme qui m'avait murmuré un jour, dans un salon de conférence après un summit de fusion. Tu sais que tu es plus intelligent que tous, n'est-ce pas? Tu le caches just trop bien. Oh. Jean Louis avait pas parlé depuis 6 ans. Pas depuis qu'elle avait disparu après le divorce. Après qu'on l'eut discrètement racheté de ses 12% de parts dans la société. Le fait qu'elle ait mis contact maintenant. Qu'elle sache ce que j'avais fait. Soit j'avais commis une erreur. Soit quelqu'un d'autre préparait une guerre depuis longtemps cette je venais juste de marcher sur son champ de bataille. Je n'ai pas répondu son texto. Pas encore. Au lieu de ça, je suis allé marcher. Pas une marche méditative, pleine de clarté. Une marche au le corps bouge mais au l'esprit est un fourneau. Chaque pas résonne de questions dont je ne voulais pas les réponses. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Comment savait-elle? Il n'y avait que 5 personnes chez Moga au courant de ma prise de contrôle majoritaire. Et aucune n'avait entered le divulgar. Je n'avais mis pas signé les documents publics. Ce qui signifiait soit que Katrina avait quelqu'un l'intérieur, soit qu'elle était elle-même l'intérieur. Autrefois, Katrina Whitmore inspirait plus de crainte que son mari et deux fois plus de respect. Elle avait bâti la marque, dirigeait le marketing comme un parrain en pearls. Les emplois l'appelaient la guillotine de valeurs car, si elle voulait votre titi, vous ne sentez pas la coupe avant de voir vos emails rebondir. Puis elle avait disparu. Pas d'activité sur LinkedIn. Pas de déclarations publiques. Just une note de bas de page dans un rapport trimestriel et quelques chuchotements sur le règlement qui avait acquis son silence. Jusque maintenant. 1712. J'ai craqué envoy. Qu'est-ce que tu veux? Les points de suspension apparurent, disparurent, reapparurent. Puis son message tomba comme une dog. Quel diner. Just toi et moi. Un peu de honte en retard. Demain, Belize, 19 hours pile. Tu voudras entendre ça. Belize n'était pas un restaurant. C'était le restaurant. L'endroit où le pouvoir dîner avec les secrets. Aux personnes ne demandait la carte de vins car le sommelier connaissait déjà vos travers. Elle l'avait réserve un mardi. Ce n'était pas une invitation. C'était un coup. Et je venais d'y mordre. Le lendemain soir, j'étais assise dans un box en cuir brun chez Belize. Les mains crispies sur un verre de pinot que je n'avais pas encore goûté. Les mers baignant dans une lueur de riz. L'air sentait la truffe et la trahison. Katrina entra comme une actrice qui savait que tout le monde l'attendait. Robe noire ajustée. Cheveux argents reliefs. Sourire, la fois équivalente et dangereux. Elle glissa dans le siège en face de moi et déposa son sac avec une grâce étudiée. Toujours aussi ponctuelle. Dit-elle en affleurant la carte des vins sans la regarder. Cela me rappelle pourquoi j'étais toujours préféré ses incompétences. Je ne répondis pas. Elle versa le vin dans son verre et le fit tourner. Laissant un silence peser entre nous comme une nappe de plomb. Tu es moga, dit-elle enfin. Pas une question, une constatation. Je hitchai lentement la tête. Et tu comptes étrangler leur chaîne d'approvisionnement jusqu'à quils implosent. C'est audacieux. Je soutiens son regard. C'est stratégique. Elle sourit. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux.
Bradley Croit quil tout compris, mais c'est son per qui m'inquiète. Il va voir venir ton coup. Il est vieux, mais pas aveugle. Alors pourquoi m'avertir? Demandai-je. Parce que je vous quil saignant, pas toi. Oh. Le serveur s'approcha. Elle commanda sans consulter la carte. Deux steaks segnants, des asperges grilles, et votre malheur bouteille de Bourgogne. Puis elle reprit, baissant la voix. J'ai quitté l'entreprise parce que j'ai découvert quils faisant pire que du sabotage interne. Il y a des comptes offshore, des contrats fictifs, et un plan pour liquider tout ce qui restait partir avec la caisse. Mon souffle se bloqua. Tu veux dire une fraude complète? Je veux dire un incendie criminel financier. Et Bradley est trop arrogant pour voir qu'il n'est qu'un païen. Elle posa sa main froide sur la mienne. Si tu veux vraiment te venger, tu ne fais pas que leur cour les vivres. Tu les exposes. Et j'ai les documents pour ça. Je me reculai légèrement. Et tu veux qu'un retour? Oh. Sans sourire de vint felon. Je veux me place la table. Je veux revenir. Mais cette fois, je veux choisir les règles. Un mélange de frisson et de perparcuret monachini. Katrina Whitmore ne joyait jamais petit. Je réalisai que mon plan initial, resser la chaîne d'approvisionnement et les laisseurs s'effondrer, venait de voler en une guerre totale. Plus tard, alors que je quittais Belize, la nuit me sembla plus tranchante. Chaque ombre plus lourd de menaces invisibles. Mon téléphone vibre encore. Un message anonyme. Attention. Les mers ont des oreilles. Oh. Je levai les yeux. Parcourant la rue sombre. Mais personne. L'air sentait la metal froide et l'orage imminent. Le lendemain matin. L'enfer se décana. Bradley entra dans une réunion de direction. Pale comme la craie. Une feuille imprimée tremblante la main. Les tarifs de moga ont explose, dit-il, et ils ont suspendu nos horaires prioritaires. Nos clients crient dej. Je me tenais derrière, dans l'ombre, invité par un ancien collègue sous prétexte de dire au revoir l'équipe. Voir son visage, cette décomposer était une douce symphonie. Mais avant que je puisse savor, un directeur financier se leva et annonça. Les rumeurs descent que quelqu'un a racheté une majorité de moga. Nous devons découvrir qui. Le regard de Bradley balaya la salle. Pendant un instant. Nos yeux s'écroisèrent. Il fronça les sourcils. Comme s'il voyait un fantôme. Puis son téléphone vibra et il quitta précipitamment la pièce. Mon cœur battait tout rompre. J'avais sous-estimé la vitesse laquelle ils feraient le lien. Je savais que je devais accélérer le plan de Katrina. Cette nuit, dans un motel métaux la périphérie de la ville, nous ons établi des dossiers sur le lit, relèves bancaires, contrats, emails imprimes. La lampe gracilante projetait des ombres irrégulières sur les murs écales. Katrina feuilletait les pages avec des ongles vernis d'un rouge sang impeccable. Voile, les paiements secrets vers les Isles Caimans. Elle glissa une photo. Un transfert signe du PDG en personne. Je sentis une chaleur glaciale envahir ma poitrine. Preuve irréfutable. On va tout faire exploser. Dis-je ma voix peine un murmure. Non. Corrigia-t-il. On va d'abord les coincer. On laisse Bradley se croire sauve. On leur donne une corde. Et on les regarde se pendre avec. Je ne peux m'empêcher de sourire. Mais si mon estomac était noué. La chasse était lancée. 2 semaines plus tard. La tempête Bradley organisa une grande réunion avec les investisseurs. Promettant une nouvelle ère d'agilité et de profits record. Il portait un costume 3 pieces trop cher et un sourire qui se voulait concurrent.
Dan says you. G vis la lueur arrogandi d'un homme persuade devoir survécu au pire. Il ne savait pas que Katrina et moi avions dej transmis les preuves un journaliste financier repute pour ses coups dévastateurs. Nous avions programme la foot pour coïncider avec la réunion. Alors que Bradley déroulait ses slides. Les téléphones autour de la table commenceront vibrer. Des sourcils s'effronceront. Des murmures se propageront. Puis l'un des investisseurs projeta l'article sur l'écran géant, interrompant la présentation. Fraude massive et blanchiment chez Whitmore Logistics. Des documents internes révélant le scandale. Le sang quitta le visage de Bradley. Le PDG, son père, se leva, rouge écarlate, et balbutia une défense confuse. Mais il était trop tard. Les investisseurs quittaient dej la salle, certains au téléphone avec leurs avocats. Katrina, posty distance dans un café voisin, m'envoya un message. C'est fait. G regarda par la fenêtre du mi café, mon café la main, et vis le bâtiment de Whitmore Logistics se dresser, soudain fragile. Une partie de moi ressentit un vide amer, deux ans de ma vie faces en un instant. Mais une autre partie, plus forte, sentit une flamme de justice salamer. Si Sawyer L. G. rejoinus Katrina sur un toit terrassi supplombant la ville. Elle leva un verre. La servie et la vengeance. Oh. G. te chai son verre avec la mine. Et ne plus jamais sous estimer une femme quan trait de poids mort. Elle rit. Un son clair et dangereux qui se perdit dans le vent nocturne. Sous nous. Les lumières de la ville brillantes comme des braises dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des mois, je respirai profondément, sentant le poids quitter mes épaules. Je savais que ce n'était pas la fin. Dans ce monde, il y a toujours un nouveau Bradley, une nouvelle trahison. Mais maintenant, j'avais un allié redoutable et la certitude que je pouvais survivre n'importe quel temps. Je rangeai mon téléphone, tournai mon visage vers la brise et série. La ville continuait de vivre. Et moi aussi. Fin.